A very warm welcome to all my dear 5th standard children. Today we are going to see your next part. So, next part of your next lesson. So, your animal world, right. So, your 7th lesson is about animal world. So, in the previous session, in the previous video, you learned about the breathing in the animals, how animals breathe, right, and also you learned how the animals eat the food, the feeding habits of the animals, right. So, in the previous part you learned about the feeding habits of the animals and also you learned how animals breathe, right. So, today's class, today's class we are going to learn about the movement of the animals, how animals move, and also we are going to see about the migration of the animals, right. So, now let us see how the animals move. So, animals move in different ways, right. So, we cannot say all the animals will move in the same pattern, right. So, for example, if we take insects, so insects like ant, cockroach, so they move from one place to another place with the help of their legs. So, they use legs to crawl. So, they crawl with the help of the legs. Example, ant, cockroach, right. And some more insects, for example, butterfly and dragonfly. So, they move with the help of wings. So, when the insects, when they have the wings, they use their wings to move from one place to another. So, example of the animals that use wings to move, butterfly and dragonfly, right. So, and also insects, for example, grasshopper. So, grasshopper used to hop, right. So, the grasshopper uses very strong hind legs. So, you can see the hind legs, right. So, using that strong hind legs, they hop, they move from one place to another, they hop and they move, right. So, what are the insects that we saw? We saw ant and cockroach crawl with the help of legs, right. And then we saw butterfly and dragonfly. Butterfly and dragonfly. In Tamil they used to say for dragonfly is tumbi, they will say, right. So, they move with the help of wings. So, using their wings they move, right. And grasshopper. So, grasshopper use the strong hind legs. So, hind legs. So, using the strong hind legs they move, grasshopper move, right. So, next we are going to see some aquatic animals, for example, fish. So, fish move in the water with the help of the fins, right. So, you can see here the fish have fins, right. So, with the help of the fins, fish move in the water, and some mammals, even some mammals like dolphin and whale, they also have fins to move in the water, right. So, you can see the whale is moving, right. So, using the fin the whale move, and using the fin the dolphin move, and using the fin the fish also move, but whale and dolphin are not fish kind, they come under mammals, right. So, now let us write. So, dolphin and whale. So, they come under mammals. So, they come under mammals. See, they move with the help of the fin. They move with the help of fin, and fish. So, fish move with the help of fin. So, using the fins, fish move, right. So, next one. So, next we are going to see snake. Snake move with the help of the
scales on their body. So, you must have understood about the body covering, right. So, snake body covering is covered with scales, right. The same scales, using the scales the snake move, right. So, this type of movement is called as undulatory movement, right. So, S-shaped movement, right. So, using the scales on their body, the snake use the scales and they move from one place to another, right. So, they doesn't have any type of legs or something. So, using the scales only the snake moves. And also you can see frog. So, frog also use the strong hind legs, right. So, you can see the strong, it will be very strong, the lower part of the legs will be stronger than the upper part, right. So, they use the very strong hind legs and they hop, they jump using the strong hind legs on the land, right. On the land they use this legs, but in the water they swim in the water with the help of the webbed feet, right. So, using the webbed feet, frogs swim in the water. Now, let us write. So, snake move with the help of scales. And frog move on the land. So, on the land with the help of strong hind legs, and on the water. So, in the water, inside the water they use the webbed feet. So, use the webbed feet to swim and move in the water, right. So, now let us see the next one. So, even some animals, for example turtles, right. Turtles use the paddle like limbs. So, they have a paddle like limbs. Using the paddle like limbs they swim in the water and they move from one place to another. And some more mammals like birds, like you can see these are also they use the flippers. So, penguin and seal. So, you can see here the side they will have hands like thing, no. So, that is called as flippers. So, now let us write. So, penguin and seal. Penguin and seals, they use flippers, F-L-I-P-P-E-R-S. So, using the flippers penguin and seal move. And turtles move with the help of paddle like limbs. So, turtles move with the help of paddle like limbs. They swim in the water, and penguin and seal they use flippers to swim in the water, right. So, now let us see the next one. Birds. So, birds they use their wings, right. So, using their wings they move from one place to another, and sometimes they use their legs also to walk or to hop, right. So, the birds use the wings. And also you can see some birds, for example duck and swan. So, they swim in the water with the help of webbed feet. So, you can see now there will be a skin like structures will be present in between the toes, right. So, this is known as webbed feet. So, ducks, you can see the duck is swimming in the water using the webbed feet, right. So, ducks and swan, annam they will say, right. So, ducks and swan swim in the water, they move in the water with the help of the webbed feet, right. So, now let us write. So, birds use the wings. Birds move with the help of wings, and they also walk using their legs. They walk or they hop using their legs. And birds like duck and swan. So, duck and swan swim in the water with the help of webbed feet.
feet. So how frogs have webbed feet? The same way the ducks also have webbed feet to swim in the water, right? Now let's see the next one. Even mammals. So mammals like dogs and cat, they use their limbs. So mammals have limbs, right? So they have the hind limbs and forelimbs, right? So some animals, they use the forelimbs and hind limbs to move, right? And in man, in the human being, so human beings use their hind limbs to move. They walk and they move, right? Human beings walk and they move, and we have the forelimbs, the hands, to hold the things, right? The same way, even we can see dogs and cat, they use their limbs to move from one place to another. And bat is also a mammal, okay? Vavval they say, right? So this bat, the forelimb is modified limb, right? So it is modified into a wings. So you can see the wings, the bat has wings to fly, right? It is not actually wings, it is the modified forelimbs. The forelimb is modified as wings. அதாவது அவங்களோட அந்த forelimb, நமக்கு கை இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி பேட்ஸுக்கு இருக்கிற கை என்னவா மாறுச்சான், அது வந்து மாடிஃபை ஆன ஒரு கை தான் அந்த விங்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அது விங்ஸ் அந்த ரெக்கன்னு சொல்ல முடியாது. இட் இஸ் அ மாடிஃபைடு forelimb, சரியா? ஸோ அந்த கை வந்து அப்படியே மாறி சேஞ்ச் ஆகி அது வந்து விங்ஸ் மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், சரியா? ஸோ திஸ் பேட் மூவ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் தேர் மாடிஃபைட் forelimb, right? And this bat is a only mammal that can fly. So இருக்கிற மேமல்லையே பார்த்தீங்கன்னா எது பறக்கக்கூடிய மேமல் அப்படின்னா பேட் தான் வந்து only mammal that can fly. மற்ற எந்த மேமலும் வந்து பறக்காது, சரியா? So you will in your higher studies you will get the question which mammal that can fly. So you have to choose bat. Bat is the only mammal that can fly. Now let's write. So dogs and cat. Dogs and cats, they move with the help of legs. Even the human beings move with the help of legs. So dogs and cat use their limbs. So this limbs, it can be legs as well as the forelimbs, right? The forelimbs as well as the hind limbs. So both the limbs they use to move. And then bat move with the help of forelimb. So modified forelimb. So using the modified forelimb, they move from one place to another, and bat is the only mammal that can fly. So the mammal that flies. So the bat is the only mammal that can fly. Okay. So now in this class you learned how animals move, right? So some animals use legs, some animals use wings, and some animals they use flippers, and some animals they use webbed feet, and some animals they use like paddle like limbs, right? So all these things we saw. And some insects like grasshopper, they use very strong hind legs to hop, to jump, right? So all this you saw. So now let's see about migration. What is migration? Migration means some animals move from one place to another place in search of food or for breeding or to avoid harsh winter. ரொம்ப குளிர் அதிகமாக இருக்கிறதோ இல்லை அந்த நேரத்தில் அதுக்கு ஃபுட்டு கிடைக்காம போயிடலாம். அண்ட் டு ப்ரீட், முட்டையிட்டு சின்ன குட்டிகளை வந்து வளர்க்குறதுக்கு அந்த இடம் வந்து ஃபேவரபிளாக நல்ல வாட்டமாக இல்லாததுனால தட் அனிமல்ஸ் வில் மூவ் டு சம் அதர் பிளேசஸ், ரைட்? ஸோ வேறு இடத்துக்கு பிரயாணம் பண்ணி போகும், ரைட்? ஸோ தட் மூமெண்ட், தட் அந்த மாதிரி மூவ் பண்ணி போகிறது தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா மைக்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி வி கேன் சி பேர்ட்ஸ். வேடந்தாங்கலில் பார்த்தீங்கன்னா சில நேரத்தில் இந்த வின்டர் சீசன்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பறவைகள் பார்க்கலாம். எப்படி பார்க்கலாம்? பல நாடுகள்ல இருந்து அந்த பறவைகள் என்ன பண்ணுமா, அந்த இடம் வந்து ரொம்ப குளிராக இருந்து தாங்க முடியாமல் அது என்ன பண்ணுமா, வேறு இடத்துக்கு இடம் பெயர்ந்து வரும், சரியா? ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் we can see so many different kinds of birds in the வேடந்தாங்கல், right? So that is known as migration. So migration means, now let's write what is migration. So migration means the mass movement. So the mass
movement மாஸா, அதாவது வந்து குரூப்பா, ஒன்று தனியாக வரதில்ல, நிறைய பேர் குரூப்பாக வரும் சரியா. ஸோ த மாஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் அனிமல்ஸ், ஸோ த மாஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர், சரியா, ஒரு இடத்தை விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு, ஒன் பிளேஸ் டு அனதர், இன் சர்ச் ஆஃப் எதை தேடி வருமா, இன் சர்ச் ஆஃப் ஃபேவரபிள் கண்டிஷன், அதுக்கு வாட்டமான இடத்துக்கு. ஒன்று வந்து ஃபுட்டு தேடி வரும் இல்லையா, முட்டை போட்டு குஞ்சு பொறிக்கிறதுக்கோசம் வரும், ஆர் இட் வில் கம் டு அவாய்ட் வின்டர், அந்த இருக்கிற இடம் வந்து ரொம்ப வின்டராக இருக்கும், ரொம்ப குளிராக இருக்கும், அந்த குளிர் இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கோசம் தே வில் மூவ், ரைட். ஸோ இன் சர்ச் ஆஃப் ஃபேவரபிள் கண்டிஷன், இன் ஃபேவரபிள் என்வைரான்மெண்ட் is called migration. So migration means unakku vandu you will get the question in 2 marks, right. So you have to define migration like this. So the mass movement of animals from one place to another place in search of favorable environment. So nalla favorable ana environment kosam adu thedi varum, so that is known as migration, right. So now let's see what are the animals that migrate. என்னென்ன animals வந்து அந்த மாதிரி migration பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம். So first one we are going to see about Arctic tern. So this bird name is known as Arctic tern. So ARCTIC, Arctic tern. So this is the name of the bird. இது பார்க்க எவ்வளோ சின்னதாக தான் இருக்கு, but it travels nearly, it covers nearly 35,000 kilometers. ஸோ இது நேமே பார்க்கும்போது ஆர்டிக் இருக்கு இல்லையா. ஸோ உங்களோட ஜியாகிரஃபி, ஐ மீன் உங்களோட சோஷியலில் படிச்சிருப்பீங்க, ஆர்டிக் ஓஷன், அண்டார்டிக் ஓஷன் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா. ஸோ அந்த ஆர்டிக் ரீஜன்ல இருந்து இந்த பேர்டு என்ன பண்ணுமா, அண்டார்டிகா ரீஜனுக்கு வருமா. ஸோ ஃப்ரம் ஆர்டிக் the bird will come to Antarctica. எத்தனை வாட்டி வருமா, twice a year. So 2 times per year. So ஒரு வருஷத்துக்கு 2 வாட்டி இந்த Arctic tern will travel from Arctic to Antarctica. So Arcticல இருந்து எங்க travel பண்ணும், to Antarctica. So to Antarctica, so that it covers nearly 35,000 kilometer distance. So avlo distance வந்து இந்த குட்டி bird என்ன பண்ணுது, travel பண்ணுது. So the longest distance the bird is covering, இருக்கிற பேர்ட்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எந்த பேர்டு வந்து ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுதுன்னு சொன்னால் இந்த ஆர்டிக் டர்ன் தான், ரைட். ஸோ த ஆர்டிக் டர்ன் ட்ராவல்ஸ் ஃப்ரம் ஆர்டிக் டு அண்டார்டிகா அண்ட் கவர்ஸ் 35,000 kilometer twice a year, right. So this is about Arctic tern. The next one we are going to see about monarch butterfly. இந்த மாதிரி butterfly இருக்கிறத பேர் வந்து என்னன்னா monarch butterfly. Monarch butterfly. So this monarch butterfly fly from Canada to Mexico. So Canadaல இருந்து மெக்சிகோ வரைக்கும் என்ன பண்ணுது, இது travel பண்ணுது. ஸோ ஃப்ரம் கெனடா பிளேஸ் வந்து அதுக்கு வந்து ஃபேவரபுளாக இல்லாததுனால அது எங்கே வந்து தேடி வருமா, மெக்சிகோ பிளேஸ்க்கு தேடி வந்து தே வில் live, right. So the monarch butterfly fly from Canada to Mexico in the winter season. எந்த டைமில் இது ட்ராவல் பண்ணும் அப்படின்னா வின்டர் சீசனில் தான் ட்ராவல் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், this one is European eel. So the name of this fish is European eel. இது பார்க்க வந்து பாம்பு மாதிரி இருக்கு, பட் it is not snake, it is fish, right. So it is a fish, it is name of the fish is eel. So இது வந்து யூரோப்ல இருக்கிறதுனால the name of the eel is a European eel. So இந்த European eel என்ன பண்ணும்னா யூரோப்ல இருந்து எங்க வருமா, to the Sargasso river in the western part of Atlantic Ocean. அட்லாண்டிக் ஓஷன்ல இருக்கிற வெஸ்டர்ன் பார்ட்ல இருக்கிற அந்த சரகாசோ ரிவருக்கு வந்து
யூரோப்ல இருந்து டிராவல் பண்ணி என்ன பண்ணுமா அந்த இடத்துக்கு வரும். ஸோ அந்த இடத்துக்கு வந்து the eel will lay their eggs. அந்த இடத்துல முட்டை போட்டு அந்த eggs will hatch into a small fishes, right? So small eels. So this baby eel again they travel back to Europe and it will take 3 years. 3 வருஷம் என்ன பண்ணுமா மறுபடியும் அந்த குட்டி குட்டி eel வந்து 3 வருஷம் எடுக்கும் அதை டிராவல் பண்ணி யூரோப் போகிறதுக்கு. சரியா? So European is also a migratory fish. The next one, Siberian crane. The name of the bird is Siberian crane. So Siberian crane. So this Siberian crane travels from Siberia to India. So in Siberia இருந்து எங்க travel பண்ணுமா to India. இந்தியாக்கு வரும். So every year, so each year, so this Siberian crane travel from Siberia to India. சரியா? So during the winter season we can see the Siberian. இந்தியால வந்து இந்த Siberian crane winter seasonல பார்க்கலாம். And then they travel back from India to Siberia during the onset of the summer season. Summer season start ஆகும்போது மறுபடியும் இந்த என்ன பண்ணுமா மறுபடியும் அது சைபீரியாக்கு போய்டும். Right? And then locust. So this name of the insect is called as locust. It is a type of grasshopper. Okay, so locusts are the migratory insects. They migrate in swarms and destroy the standing crops. சரியா? நிறைய பயிர்களை வந்து இது என்ன பண்ணும் சாப்பிட்டு நாசம் பண்ணிடும். இப்போ கூட சமீபத்தில் ஏப்ரல் மேல வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் நிறைய வந்து கிராஸ்ஹாப்பர் நிறைய பூச்சிங்க வந்து பயிரெல்லாம் சாப்பிட்டுருச்சுன்னு சொல்லி. ஸோ திஸ் லோக்கஸ்ட் இஸ் அ மைக்ரேட்டரி இன்செக்ட். அப்படியே படப்படையாக வந்து இதை என்ன பண்ணுமா அப்படியே மாசா வந்து அந்த பயிரெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு போயிடும். ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ அ மைக்ரேட்டரி இன்செக்ட். So next one we are going to see the end of this session, right? So in this session you learned very interesting facts also, right? So the first one that you learned is what is the how the animals move. So movement of the animals பார்த்தோம் இல்லையா? So some animals, so movement of the animals பார்த்தோம். So some animals use their legs, some animals use their wings, and some animals use paddle like limbs, or they use their flippers, and some animals use their webbed feet to move, right? And also some animals use their limbs, and some animal they use the modified forelimb. Example bat. So bat is the only mammal that can fly, right? So adallam paathom. Next you saw about migration. What is migration? So migration na enna appdin paathom. So migration is movement of animals from one place to another, either for in search of food, for breeding, or it can be to avoid harsh winter, right? So adanala the animals will move from one place to another. So enna animals நம்ம பார்த்தோம்? We saw Arctic tern, bird, Siberian crane, locust, European eel, monarch butterfly, right? So these animals they migrate. So from one place to another place they migrate in search of food or in search of breeding, and also they move from one place to another place to avoid the harsh winter, right? So adallam paathom, right? So today's class you learned something all this, and in this migration you learned something about Arctic tern. Arctic tern eppadi irukku paathom, and how much distance it travels. Nearly 35,000 kilometers the Arctic tern bird travels. அது பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா குட்டியாக தான் இருக்கும், right? So it will be very small bird, but எவ்வளோ distance travel பண்ணுது பாருங்க, right? Okay. So almost in this class you learnt about the movement of the animals, and also you learnt about what is migration, right? And this animal names, so you will get in the 2 mark questions, or in the give 2 examples, any 2 animals that migrate. So you can write any 2 of the animals that I showed in the picture, right? So hope this class will be useful for you. Hope I will meet you with the next class with the next topic from your next lesson, right? Till that, go through the lesson, and below the link you can see the Google Drive link. Click that and get the lesson related subject material, question bank, and self assessment. Take that study material and copy in your science subject note. Read the
notes from the science subject note and do the self assessment, right. So, if you do the self assessment only, it will be easy for you to do the higher classes also, right. So, thank you children for watching. Have a good day.